Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you very much for inviting me Спасибо большое, что пригласили меня to your wonderful ashram. на ваш замечательный ашрам. Nice to see so many wonderful glowing devotees. Очень рад видеть так много прекрасных, сияющих преданных. It's quite a phenomenon for me, Для меня это феноменально. coming from the Western world. Как выходцы из западных стран. Maybe one or two devotees come to these programs. Ну, может, 1 или 2 преданных приходят на такого рода программы. So why are so many Russian devotees joining? Итак, почему так много русских преданных присоединяются к движению? Srila Prabhupada would be amazed. Шрила Прабхупада был бы удивлен. So yes, when Prabhupada came to America, И тогда, когда Прабхупада приехал в Америку, we were all kids, мы все были еще очень молоды. teenagers. Подростки. If you were older than 25 years old, you're considered old man Если тебе было более 25 лет, то тебя считали стариком in our movement. в нашем движении. And we had this saying, don't trust anyone over 30. И у нас была такая поговорка: не доверяй никому, кто старше 30. So Prabhupada came into this environment in America, Canada, England, with the Beatles and the whole scene, rebellion against the American dream. И Прабхупада приехал в западный мир, в США, в Англию, в Канаду, как раз тогда, когда западный мир бунтовал против привычного образа жизни. Everything looks nice there. Против американской мечты, в частности. Все выглядело очень красиво. Big house, swimming pool in the backyard, Большущий дом, красивый бассейн на заднем дворе. sense gratification everywhere. Наслаждение чувств, куда ни глянь. But when you dig a little deeply, you see so many problems. Но когда немножко глубже копнешь, видишь так много проблем. Krishna says in the Gita, Rajasastu phalam dukam, that from the mode of passion you get misery. И Кришна говорит в Гите, что из гуна страсти порождает несчастье. So what would you like me to speak about? О чем вы хотите, чтобы я сегодня рассказал? About your My personal, personal stories connected with everything you like before I devotee or after, or maybe how it started. how it started? Well, I'm an immigrant. We moved up to Canada from South America. И Виталий Прабhu предложил рассказать о том, как все началось. Крипанидхи Прабhu говорит, что мы переехали с Южной Америки в Канаду. My parents and my siblings. Мои братья, сестры вместе с родителями. And that was 1966. Это было в 1966 году. Huge war going on against communism. Тогда огромнейшая война была против коммунизма. And so there's a lot of social turmoil in the West, in those countries, the West, the USA, Canada, England, those countries, Western side, a lot of turmoil. Everyone's protesting. We want peace. We want peace. И в западных странах в то время происходило очень много беспорядков. В США, в Канаде, в Англии люди выступали за то, что мы хотим мир. So as a teenager, most of us started rebelling against the values of our parents. И большинство молодежи мы выступали против ценностей наших родителей. Because we saw our parents, father goes to work, then he goes, after work he goes and gets drunk, and then he comes home, and he's miserable, and saying, you know, why should we do that? Work so hard for what? For misery. И мы вот так видели жизнь наших родителей, что у нас отец шел на работу, там тяжко трудился, после работы шел в бар, он напивался и возвращался абсолютно несчастным домой. Мы, как молодежь, смотрели на это и не понимали, ради чего все это. So Srila Prabhupada said that because of young people not happy with the society,
they rejected the values of economic development, money and so on. Срила Прабхупада видел, что молодежь, она отвергает эти экономические ценности и прочие ценности западного мира. So Srila Prabhupada, he said that we were looking for God in a material way, so God gave us LSD. И Прабхупада шутил, что вот мы искали Бога в материи, и Бог дал нам ЛСД. So most of us, you name them, Satsvarup Maharaj, Tamal Krishna, all of us were experimenting with LSD. И просто, да, назовите кого угодно, Сатсваруп Махарадж, там, Кришна Госвами, да все мы экспериментировали с ЛСД. And what it did was it makes you feel very high, very ecstatic, not ecstatic, but high, and makes you think about life and what's the purpose of life. И такого рода психоделики, они возвышают, создают иллюзию возвышенного сознания, расширяют сознание и заставляют задуматься о том, что ты делаешь со своей жизнью. So I got involved in that hippie movement, and Prabhupada said hippies are the best customers. Я также был замечен в движении хиппи, а Прабхупад сказал, что хиппи — это наши лучшие клиенты. We dropped out of universities. Мы бросали университеты, We refused to work for corporations. отказывались работать на корпорации. We had our own kind of villages У нас where были we, свои типа такие деревеньки. and so like me, I was selling art for artists, beatnik artists, you know. So Например, я зарабатывал тем, что продавал искусство одного из художников-битников. and many of us were musicians. We just make money making music. И многие из нас были музыкантами, зарабатывали на музыке. And we would all live communally in a house, usually a big old house. We'd all live together communally. И обычно мы в такой своего рода коммуналке жили, в общем доме, собирались, жили все вместе в коммуне. And then in 1969, there's a big hippie festival called Woodstock. И в 1969 году прошел такой известный фестиваль под названием «Вудсток». It was just crazy people. We all went there, and there's all the musicians there, Jimi Hendrix, so many famous musicians, you know. And we're all just music and drugs and sense gratification. И мы отправились на этот фестиваль все вместе. Там были известные знаменитые музыканты, такие как Джимми Хендрикс и многие другие. Тогда было очень много наркотиков и очень много удовлетворения чувств. So many swamis were coming to America at that time, to the West. Swamis, but they were cheaters. They're all saying that we're God and you just give us money and we give you nirvana, we'll give you moksha, like that. All these swamis were coming. И в те времена много из стран Востока ехало очень много разных с вами на Запад. И все, что они делали, они на самом деле обманывали людей, заявляли, что вот я Бог, давайте мне деньги. И, собственно, в этом и была их так называемая проповедь. So out of this hippie movement, the Hare Krishna devotees, if you read Prabhupada's biography, there were these communities all over where hippies were living, and Prabhupada went to Morningside Farm in near San Francisco, and Tamal Krishna was there, and other devotees, famous devotees, were there, and they're just walking around and smoking marijuana, trying to become free, you know, like moksha. И в те времена существовало много разных хиппи-ферм. Вот так однажды на ферму «Утренняя звезда» прибыл Шрила Прабхупада с преданными. Там был Тамал Кришна Махарадж и другие знаменитые преданные, которые просто там отдыхали, курили марихуану и таким образом выражали свою свободу. So I was living in a place called Vancouver, Canada, which is north of California. И я жил в городе под названием Ванкувер, который находится в Северной Калифорнии, штат Калифорния. And I had met devotees at the different music festivals.
И я уже встречал преданных на различных музыкальных фестивалях. and they always gave me prasadam. И они всегда мне давали просад. And they'd say, you know, you're not the body. И они говорили, слушай, ты знаешь, ты же не тело. And then I'd push them. I'd say, what do you mean you're not the body? И я начинала толкать, и говорить, что имеется в виду, что я не тело? Don't you feel? Вы что, не чувствуете, что ли? So somehow prasadam purified me. Ну и, конечно, этот просад меня очистил. And then I bought a magazine, Back to Godhead. И я купил журнал «Обратно к Богу». And it was just like, I couldn't understand it. Я ничего не мог понять. So I was walking downtown in Vancouver, and Mahatma was sitting on the street, and he was playing kirtan right on the street, just on the sidewalk, playing kirtan with some devotees. И вот я как-то шел по Ванкуверу, увидел, как Махатма сидит на тротуаре, прямо на тротуаре, там вместе с гармошкой, с преданными поют киртан. And he said, yeah, come to our temple, come to our center. Он сказал, да, давай, приходи к нам в храм, в наш центр. So all the hippie groups, all the young people, all of us, we knew that if you go to Hare Krishna temple, you'll get really good food on Sunday. So every Sunday it was like these small houses with hundreds of hippies. И многие из моих друзей, я в том числе, знали, что если отправиться в воскресенье в храм Харе Кришна, то получишь прекрасный пир. И это было замечательно, как это выглядело. Был небольшой домик, но вокруг которого собирались просто толпища хиппи. So yeah, you go to the Sunday feast and there was halava. Everyone loved halava. Вот воскресный пир, там замечательная халава, все обожали халаву. And everyone was the same age, 20, 21, 22. И все были примерно одного возраста, 21-22 года. Western rebels. Восточные, западные бунтари. And so that way I joined with some friends. We were living in a big house and three of us joined, a couple of girls, myself. We all joined together. И так вот я, еще несколько моих друзей, 3 парней, несколько девушек присоединились к движению сознания Кришны. And then right away they said, okay, tomorrow we'll go downtown and distribute some books. И сразу же преданные сказали, ну завтра мы отправимся в центр города, будем распространять книги. So I still had long hair. У меня были длинные волосы. I was reading Mayapur books. Я читала майявадские книжки. So I was preaching to devotees. You're God, man. What's the problem? We're all God. What's your problem? И я проповедовала преданным, я говорила, слушай, чувак, ну ты и я, мы все Бог, в чем проблема? And they were so humble. They're saying, okay, just chant Hare Krishna. И они были такие смиренные, просто говорили, ну просто повторяй Харе Кришну. It's all one, I was saying. It's all one. Я говорила, мы все одно целое, мы все едины. So then after the first morning I chanted 16 rounds, they took me out downtown and I started distributing books. And yeah, people were giving like 25 cents for a magazine. И вот преданные после того, в то утро, когда я прочитала 16 кругов, после этого мы с преданными отправились в центр города, распространяли книги, и тогда пожертвования были где-то 25 центов за книгу. Now we were young guys, young people, so I remember we were really intense. We would almost attack people. This is it, this is it. You gotta know this is the way, you know. И мы, знаете, были такими очень напористыми юношами, мы просто кидались на людей и говорили, слушай, ну вот это оно, просто бери книгу, обязательно бери. And we just wait for people coming down the street and we'd attack them, you know. Мы просто ждали, когда люди пойдут по улице и просто атаковали их. You just stick a book in their stomach and say, give a donation. Просто им пихали книгу в живот буквально и требовали пожертвования. So a famous magazine in the West, it's called The Economist. And they had a picture of a devotee with shaved head. And he was stuffing a book down the throat of Carmi. И на Западе такая известная есть газета «Экономист», на ней было изображение преданного, такового преданного, который книгу просто в рот буквально помещает другому человеку. So at that time, we would go out and there were many festivals, these
anti-war festivals, anti-war protest demonstrations, and we do go and distribute prashadam. И в те времена происходило очень много демонстраций за мир, которые выступали против войны во Вьетнаме. И мы тогда ходили на эти демонстрации и распространяли там просад. So then we heard, Srila Prabhupada's coming, Prabhupada's coming. И вот мы услышали, Прабхупад приезжает. And so 6 hours from my city, another city in the States, we drove there to meet Srila Prabhupada in June 1972. И в июне 1972 года мы отправились в 6-часовую поездку от того города, где я жил, в другой город США, где мы встретились со Шрилой Прабхупадой. And they booked a room in the airport. Srila Prabhupada came, and devotees from all over what we call the West Coast. Devotees from all over the West Coast just descended on this airport. И преданные арендовали комнату в аэропорту, и буквально, как мы называем это, преданные со всего западного побережья съехались в этот маленький аэропорт для того, чтобы принять Шрилу Прабхупаду. You know, when Srila Prabhupada came into the airport, we'd have like 5 madangas, kartals, I mean, this huge kirtan. And like the police, airport police were like, "What are you doing? What are you doing?" They couldn't stop us, you know, we're all young people. And be chanting and chanting, and this big, huge kirtan, and Prabhupada's like, he's like, yes, very good. И когда Шрила Прабхупада прилетел, преданные просто взорвались громогласным киртаном, всего было 5 мриданги, преданные играли на караталах, просто такой подняли шум, что полицейские были в ужасе и не могли понять, они говорили, что происходит, вообще, что с вами происходит, ребята. А Шрила Прабхупада спокойно улыбался и благодарил, говорил, да, это здорово. So the whole energy with Srila Prabhupada was so much love, so much energy that sometimes I remember there was a couple of young businessmen with their briefcases, and they were looking at these crowds of devotees. Everyone's on the ground doing dandabats in the airport. And they saw so much love that tears started flowing from their eyes. Им просто было невероятно, что происходило в аэропорту в тот момент. Другие бизнесмены, которые прилетели тем же самолетом, они смотрели на происходящее, люди кланялись, и атмосфера любви настолько трогала сердце, что люди плакали. I mean, Srila Prabhupada was so grave. It was like seeing the Himalayan mountains, it was just something great. И Шрила Прабхупад был настолько велик, что напоминал величие Гималайских гор. Sometimes when he was chanting, you could see tears coming from his eyes. Иногда, когда он воспевал, можно было видеть, как слеза катится из его глаз. I mean, he said guru means heavy. Да, он говорил, что гуру означает тяжелый. So there was a heavy energy, but he was also, you could see so much humility. И да, можно было чувствовать от него эту тяжелую энергию, но при этом она была переполнена смирением. Do you know where that picture is from? Знаете, откуда эта фотография? Anyone know? Где ее сделали, кто не знает? Лос-Анджелес. Yes. Да. Prabhupada, we made a garden for Prabhupada in Los Angeles, and he loved this garden. Мы соорудили сад для Шрилы Прабхупады в Лос-Анджелесе, и ему очень нравился этот сад. And so when he was building Mayapur, he told the devotees, Bhavananda and Jayapataka Maharaj, he said, I want a garden like the one in Los Angeles. И когда преданные строили здесь майапурский проект, то Шрила Прабхупад сказал Бхавананде и Джайапатаке, что он хочет точно такой же сад, как в Лос-Анджелесе. So you can imagine that there's so much Christianity in the West, and my mother used to take me to church, but none of us actually believed in God so much. So all these big professors and of theology and these famous people who are teaching Christianity and other subjects, how you got these rascal kids, these rebels, to come to your movement and no more intoxication, no illicit sex, no gambling,
no meat eating. How did you do it? И все эти профессора теологии, другие знаменитые ученые на Западе, они поражались тому, что вроде бы западные страны, они не склонны к христианству, и мы все имели христианское происхождение, но мы не верили в Бога на самом деле. И потому эти люди, они удивлялись чуду, которое сотворил Шрила Прабхупада, они спрашивали, как вы заставили этих негодяев, этих всех бунтарей, этих всех юношей поверить в Бога. I mean, have you heard of the Rolling Stones? Вы что, не слышали Rolling Stones? You know, those guys complete like rascals, total. Эти люди просто самые настоящие негодяи. They're just like, do whatever you want, enjoy your senses, and just be an animal. Они просто провозглашали, что да, делай, что хочешь, наслаждай свои чувства, да просто животным будь. So Rolling Stones would come to each city and have a big concert. И Rolling Stones путешествовали по разным городам и давали концерты. And what would happen was, outside the concert, all us kids, young people, we'd go there and we'd start throwing stones at the police and making a huge riot. И что происходило, это молодежь, они присоединялись к этим концертам и начинали бросаться в полицейских камнями, устраивая огромные протесты. So what had happened was the Hare Krishna movement, as it was growing, the government realized that the Hare Krishna movement is part of this hippie movement. We were the religion of the hippies. И постепенно, по мере развития международного движения сознания Кришны, мы стали ассоциироваться с движением к хиппи. То есть власти они начали нас напрямую ассоциировать как религия хиппи. So the police didn't like us, the government didn't like us, but when the riots started, the police would phone the temple and say, "Can you guys come and chant?" And, you know, let everyone gets peaceful, right, with the chanting. So please come and chant there. Правительство нас не любило, полиция не любила, но когда начинались вот такие протесты, то полиция звонила в храм и просила, ребята, вы можете подъехать тут, начать воспевать, как-то успокоить молодежь. So the temple president would say, "Yeah, we'll come, but you have to let us into the Rolling Stones concert." И руководство храма говорило, ну да, хорошо, мы сейчас подъедем, но нужно, чтобы вы нас пустили прямо на концерт Rolling Stones. So they let us in the concert, and we'd fill the van up with Prabhupada's books, and then we'd tell them, "Yeah, we were the concert. We're with the concert. We're with the Stones," and they let us go in with our books. And with prasadam, they're just, okay, come in. И вот мы все организовывали так, что набивали минивэн книгами Шрилы Прабхупады, прасадом. Мы подъезжали к месту концерта, где проходил концерт, и нас пропускали. Мы говорили, ну, мы с Rolling Stones, и, в общем, нас пропускали, и мы могли там распространяться, что хотели. So we knew that the Rolling Stones were friends with the Beatles. Вот мы знали, что Rolling Stones дружат с Beatles. So many of the devotees were ex-musicians. И многие из преданных в прошлом были музыкантами. So we asked Mick Jagger, can we play? Can we play on stage? И вот мы спросили Мика Джаггера, слушайте, а можно мы поиграем на сцене у вас тут? And they said, sure. At the end of our concert, at the end, we give you guys a half hour right at the end. И он сказал, что, ну вот, ребят, давайте после концерта полчаса ваше на сцене. So the devotees got up on stage, and they had a huge screen, massive screen, and it was just psychedelic colors, you know, because everyone in the concerts are all like on LSD. So they had these big screens with some colors. And we took it down and we put Bhagavad Gita slideshow. И вот во время концерта люди, которые там присутствовали, зрители, большинство из них были под ЛСД, и поэтому на огромных мониторах транслировали разные психоделические картинки. Но во время нашего выступления мы туда поместили Бхагавад-гиту, изображение из Бхагавад-гиты и начали петь. So the boys start Hare Krishna, and there's this huge, electric kirtan. And devotees are going with prasadam in the crowd, distributing prasadam. Вот представьте, мы начинаем петь Харе Кришна, огромный такой электрокиртан с электрогитарами. Преданные ходят по этому зрительному залу и раздают прасад. And everyone, thousands of people, I mean, Rolling Stones fans, right? Ну, тысячи людей, фаны Rolling Stones.
they're all like Hare Krishna, Hare И Krishna. они тоже пели They're all связанные. chanting, taking prasadam. Принимали просад также. So that was how we would get the movement going. We would follow all the big famous musicians. И вот таким образом мы развивали движение, следуя за большими известными музыкантами. There was another group called the Grateful Dead, И еще была такая группа Grateful Dead. and they were very famous. So they were friends with devotees. Они были известными и также дружили с преданными. Shama Sundar, he knew them. He was in San Francisco, so he knew all the big bands. He knew all the bands. He was friends. So we would get into all their concerts. Вот Шрима Сундар, он дружил с разными известными музыкальными исполнителями, командами, и он умудрялся нас привести на концерты к этим исполнителям. And they would say, "We'll let you in, but we want you guys to bring lots of prasadam." И они говорили: ну, ребят, мы вас пустим только при одном условии, если вы привезете очень много просады. So all those people that got prasadam, they're all got a human birth after they died, right? То есть мы понимаем, что все, кто получили просад, получат в следующей жизни человеческую форму. Prabhupada said, if they take prasadam, they'll continue in devotional service in their next life. И Прабхупад говорил, что если человек принимает просад, то в следующей жизни он продолжит путь преданного служения в человеческой форме. So my theory is, in their next life, they took birth in Russia and India, where people are joining. И моя личная версия заключается в том, что, скорее всего, эти люди в следующей жизни получили рождение в России или получат в России, в Индии, и вот они теперь массово присоединяются. Yeah, that's Да. my theory. Ну, такая моя теория. Yeah. So anyway, there were devotees, famous musician. His name was Bob Dylan, И был такой известный музыкант, которого звали Боб Дилан. and he would sing songs with great deep meaning, like about social problems. И он пел песни с глубоким смыслом на тему о социальной жизни. Like he would sing about the hypocrisy of society. Он говорил про лицемерие в обществе. And so we would follow his concerts and distribute. Prabhupada had a Krishna book printed up, and it was very beautiful. It was silver. It was printed in Japan. И Шрила Прабхупад тогда, мы на концерты Боба Дилана приходили, Шрила Прабхупад как раз только тогда книгу Кришна Бук издал, она была такая большая, красивая, с серебряным переплетением. So when the Japanese printed it, Brahmananda got one case. The rest were shipped to America, but Brahmananda got one case of these beautiful Krishna books. They were silver, Radha Krishna on the cover. And when you open the cover, George Harrison wrote, Hare Krishna and so on, right? George Harrison. So it was huge. И большинство из этой версии печати разошлось по США, но Брамананда, он один кейс припрятал, один ящик этих книг, они были великолепные, в серебряном оформлении, и когда открываешь, там была подпись от Джорджа Харрисона. So we had the big Rath Yatra. The first one was in San Francisco. Итак, первая Радха-ятра состоялась в Сан-Франциско. And Prabhupada was there. And Brahmananda brought a case of books to Prabhupada and gave it to him. He was sitting there. He gave him the whole box of Krishna books. Prabhupada opened them and he started selling them right away. И тогда на этой Радха-ятре Бхавананда, он принес огромный ящик этих книг, дал их Шриле Прабхупаде, Шрила Прабхупад распечатал его, достал эту великолепную книгу и сразу начал распространять ее. So all these love children, we used to call ourselves love children. Мы называли себя дети любви. Say, make love, not war. И мы говорили: занимайся любовью, а не воюй. That was our slogan. Такой у нас был слоган. So all these love people were coming with the flowers in their hair, and И вот приходили люди, у которых в волосах были цветы. Prabhupada would sign his name, Прабхупад написал свое имя,
Swami Bhaktivedanta Swami, chant Hare Krishna and be happy. И говорил, и писал также: воспевайте Харе Кришна и будьте счастливы. $10. И с вас $10 за книгу. And he sold the whole, he didn't even keep one. Он даже ни одной не сохранил книги, он все продал. He just let the whole, all of them go. He didn't even keep one to look at. He's just so much emphasizing book distribution. Он настолько подчеркивал распространение книг, что даже из этого тиража не оставил ни единой книги. At that time, we were doing lots and lots of kirtan, 6 hours a day in the streets, every day, 6 hours. Just kirtan and giving back to Godheads for 25 cents. И в те времена мы киртан вели где-то по 6 часов в день на улицах и по 25 центов распространяли журнал Back to Godhead, обратно к Богу. And most of us, when we joined, like boys and girls would join together, we'd go, okay, we're going to be brahmachari and brahmacharini. No marriage. И большинство из нас, когда присоединялись к движению, мужчины и женщины, мы говорили, что мужчина я буду брамачари, девушка я буду брамачарини, никаких свадеб. So the girls would go out, the boys would go out in the same van and distribute Prabhupada's books, like in thousands and thousands of copies. Just brothers and sisters together distributing Prabhupada's books. Все настроение было такое, что и парни, и девушки, они садились в один и тот же микроавтобус, брали книги, как братья и сестры, ехали распространять их тысячами книг. I mean, we were very young, right? 20, 21, 22. Мы были очень молоды, где-то 21-22 года. And then Prabhupada would ask Mullah Prakriti, she was in Los Angeles. Every day she would be doing like 30, 40 Bhagavatams, you know, like Prabhupada would say, how do you sell my books? И тогда Прабхупада обратился к Мулла Пракрити, она распространяла 20-30 книг Бхагаватам каждый день, и он удивлялся, как тебе это удается. I remember seeing her in 1975. She had a kid on her back. Я помню, в 1975 году, когда увидел ее, у нее за спиной был ребенок. And she's going out to the airport in Los Angeles. Она ехала в аэропорт Лос-Анджелеса. And she'd be selling books. And she told Prabhupada, what I say is, hi, these are ancient books of India. И она ответила Прабхупаде, что Прабхупада, я говорю, что смотрите, это древние книги Индии. And then she'd open the book and show them Sanskrit. Открывала книгу, показывала им санскрит. And then, of course, we were really empowered because, you know, Srila Prabhupada empowered us, you know, powerful morning program, really fired up. And then when you're going out, people are like, wow, who is this person? Ну, конечно, нужно отметить, что мы были очень заряжены, что Прабхупада наделял нас особенно полномочиями и силой. И после утренней программы, когда мы выходили на улицу, люди просто были в шоке, они смотрели на нас и говорили, вау, вообще кто эти люди? So the devotees had that Shakti. You know, we had so much Shakti. And then we'd show these books with Sanskrit. And then Mula Prakriti would quote a verse like, Dehino sminyata dehe, you're not the body, you're the soul in the body. And people say, okay, I'll buy one. И племя настолько были шактичными, что они просто шактили людей. Вот мы в практике произносили стих, как Дехина сменят хадыхе, и люди просто были сбиты с ног и брали книгу, отдавали пожертвования. So in the West, they have what is called cowboys. И на Западе есть такие люди, ковбои. You know cowboys? Yeah. Знаете, да, Russia? ковбои? You have Есть в России cowboys? ковбои? Well, you know, okay. So it's this big, massive festival of, you know, cow herding and cow business in this city called Calgary. It's an international festival with cowboys. И вот в Калгари на тот момент проходил большой фестиваль ковбоев, там собирается очень много людей. And we thought, yeah, let's go. There's millions of people. People come from Germany, Switzerland, all over the world. They come for this crazy cowboy festival. И вот тут этот сумасшедший фестиваль ковбойский происходил, в котором люди прилетают из Германии, из Швейцарии, с разных стран мира. So basically, cowboy means cow killing. Ну, по сути, ковбой означает убивать коров. And they ride the bulls, you know, bull riding, and Знаете, у них есть вот наездники на быках. they race on horse racing, you know. Они соревнуются на лошадях. Very materialistic environment. Очень материалистичное окружение. So we went into the festival
in Dhoti. И вот мы пришли на фестиваль в Дхоти. And we're distributing books. And within 10 minutes, they said, "What are you doing? Get out of here." And they threw us out. И вот 10 минут всего мы смогли это сделать, после чего они возмутились, сказали, что тут делаете, ребята, и вышвырнули нас оттуда. So our GBC, he was with us. And Prabhupada was in Chicago, which is not far away. And he phoned Prabhupada. He said, "Prabhupada, you know, we can't wear dhotis in this in this festivals. How can we, you know, they're just going to kick us out right away. Shaved head, dhoti, you know." And Prabhupada said, "Okay, wear cowboy clothes, but distribute my books." И тогда преданные, и тогда был наш GBC региональный с нами вместе. Он позвонил Шриле Прабхупаде, который находился недалеко от нас в Чикаго, и сказал: "Шрила Прабхупада, слушайте, ну мы не можем здесь распространять книги в вайшнавской одежде, у нас бритые головы, нас просто снова выкинут отсюда". А Прабхупад сказал: "Ну, одевайте тогда ковбойскую одежду и распространяйте мои книги". So every time Srila Prabhupada was traveling around the world, constantly traveling and preaching. So every time he came to the West Coast, to Los Angeles, we would drive down to see him and spend like a week with him. И Шрила Прабхупада довольно часто приезжал в Лос-Анджелес. Когда он это делал, то мы приезжали в Лос-Анджелес с севера для того, чтобы повидаться с ним. So every time, every morning class, Prabhupada gave Bhagavatam class, he would end with, "Distribute my books, distribute my books, distribute my books." И каждое утро, когда Шрила Прабхупада давал лекцию по Бхагаватам, он заканчивал словами: "Распространяйте мои книги, распространяйте мои книги, распространяйте мои книги". So being very young, you know, we became very aggressive distributing books. And in America, people are pretty, I could say, passionate. So it's very difficult to stop someone in an airport. So we had to be very aggressive to distribute Prabhupada's books. И мы, как молодежь, довольно агрессивно должны были распространять книги, потому что в США, я бы сказала, люди очень сильно пребывают в круге страсти. Поэтому, когда мы распространяли, например, в том же аэропорту, нам нужно было быть очень агрессивными для того, чтобы хотя бы просто остановить человека. And of course, when we're preaching, many times people will come and break the madanga, or they'd punch us. I got punched a few times in the face. И, конечно, бывало так, что когда мы проповедовали, нам разбивали мридангу, пару раз мы по лицу ударяли. And Srila Prabhupada, he said, you are our soldiers. You're like soldiers going out to wage war against Maya every day." И Прабхупада говорил, что вы мои солдаты, вы каждый день идете на передовую сражаться с Майей. And he said, the weapon is Sankirtan. That's the weapon. It's not, Krishna came, he had arrows and astras. Lord Ram came, he had astras. But he said, in Kali Yuga, the weapon is Sankirtan. И он говорил, что основное оружие — это Санкиртана. Вот Господь Кришна пришел, он воевал на Курукшетре астрами, разным оружием. Господь Рамачандра также у него были определенные астры. Но в век Кали главное оружие — это Санкиртана. So this book here is called O Hari Krishna Airport. И эта книга называется «О Хари Кришна Аэропорт». What happened was Chicago is got the busiest airport in the world. It's crazy. Надо понимать, что аэропорт Чикаго — это самый загруженный аэропорт мира. Это безумие просто, насколько там движение сильное. Unfortunately, the government, the mayor, the government in Chicago are very demonic. И, к сожалению, мэр и правительство в Чикаго очень демоничное. And what was happening is, every time we went on the streets to chant Hare Krishna, we get arrested. И проблема была в том, что когда бы мы не пошли на улицы воспевать Харе Кришна, нас арестовывали. So the temple president, his name is Govinda. И президента храма звали Говинда. And he used to take a lot of LSD. Он очень много ЛСД употреблял. So when he first came to the temple, И когда он впервые пришел в храм, actually that is next to a hospital, храм находился рядом с больницей. and he thought he was God, basically. Ну, он тогда думал, что он Бог, фактически.
So he went into the hospital and he said, I'm here. Is there a doorway to nirvana? You guys have a door to moksha? И вот он пришел и сказал, ну все, я здесь, я пришел, где тут ваша дверь в нирвану, в мокшу? So they said, okay, you come up to the psychiatric ward. Он сказал, пожалуйста, вот психиатрическая палата, вам туда. He said, no, there's some higher being. And the hospital guy said, oh, you're looking for the Hare Krishnas. И он сказал, нет, мне нужно вот это великое возвышенное существо, я его ищу. И доктор понял, так вам Харе Кришна, значит. So they signed him out, and then they said, right next door is the Hare Krishna temple. И вообще они выписали его и сказали, вот рядышком там храм Харе Кришна, идите туда. So every time devotees went out in the street there, the mayor would send the police and they arrested us. Ну, то есть каждый раз, когда преданные выходили на улицу, мэр отправлял полицию и арестовывал нас. So Govinda was thinking, wait a minute, the American law is freedom of religion. И Говинда думал так, подождите-ка, американский закон провозглашает свободу религии. So he went to this organization, it's called Civil Liberties of the U.S. Он отправился в организацию гражданских свобод США. And those guys were like, they're like social justice, like activists. They're social activists. И они были социальными активистами за справедливость. So they said, okay, what you do every time you get arrested, you get a paper, and after 10 arrests, you bring those papers to us. И они сказали, ну вот каждый раз, когда вас арестовывают, собирайте все эти бумаги, и когда вы берете 10 таких вот заявлений, принесите их к нам. Actually, these guys hated the mayor. И на самом деле эти парни ненавидели мэра. This mayor was a famous demon. His name was Mayor Dali. И его звали мэр Дали, знаменитый демон. And one time the students of the university, they protested against the war in Vietnam and against persecution of black people in America. And Mayor Daley, he had them shot. He brought the military, and they shot some students. То есть нужно понимать, что была такая ситуация, когда студенты университета вышли на протест против войны во Вьетнаме, а также против притеснения прав чернокожего населения, и мэр вызвал полицию, военных, и часть этих студентов просто расстреляли. So those guys, civil liberties union, they were really after the mayor, and they used the Hare Krishnas to fight and defeat the mayor, and that anywhere in Chicago we were allowed to chant Hare Krishna, including the airport. То есть и эти парни из гражданского движения, с гражданских свобод, они использовали движение сознания Кришны для того, чтобы победить этого отвратительного демона, этого мэра, и добились, все дошло до того, что преданные получили возможность повторять Харе Кришна где угодно, включая аэропорт. So until that time, you would be stopping people in the streets, and people are in a big hurry. Chicago's very cold city. Чикаго очень холодный город, и обычно люди там довольно быстро перемещаются. So suddenly we're in the airports of America. И вот внезапно мы врываемся в аэропорт в Америке. And all the airports got open. И вся территория аэропорта для нас доступна. We go in, we get arrested, we take them to court, and it would get open. Ну, то есть вот так все происходило, что мы туда приходим, нас арестовывают, мы идем с ними в суд, и потом нам дают допуск к тому или иному месту. So, of course, so many famous people go through the airports. И понятно, что очень многие известные личности, они путешествуют через аэропорт. So the devotees, we'd stop people, like this one guy, this God very mighty, we stopped him, and he had these pharaoh dreadlock hair, black guy. И вот как-то мы с моим духовным братом остановили одного парня, у него были дреды, такие длинные дредлоки. And so the devotees were, this devotee was showing him Chaitanya Charitamrita.
И преданный показывает ему Чайтанью Чаритамриту. And the guy was crying. И парень начал плакать. And we said, who are you? So I'm just a musician. И мы спросили, кто вы? Он сказал, да я просто музыкант. And I'm going to Los Angeles. Я лечу в Лос-Анджелес. And then another devotee came up and said, you know who that guy is? И пришел парень к нам и говорит, слушайте, вы знаете вообще, кто это? Bob Marley. Это же Боб Марли. So Bob Marley loved our books. И Боб Марли любил наши книги. There was another guy, a famous guy named Johnny Cash. He was a famous musician. Еще был такой парень, известный музыкант Джонни Кэш. And he was a Christian. Он был христианином. But he believed in helping the worst off people. So he would go and sing for free in all the prisons in the States. И он верил в помощь людям, которые оказались в сложной жизненной ситуации. Он путешествовал по разным тюрьмам и пел песни. So the devotees in Chicago airport, we would stop him and he would, we'd show him Srimad Bhagavatam and he'd say, yes, I have your spiritual master's books. He's brilliant. He's a wonderful person. And he was reading Prabhupada's books. Это поразительно, то, что преданные как-то его остановили в аэропорту в Чикаго и предложили ему книги, а к удивлению нашему он ответил, что да, я очень хорошо знаком с книгами вашего духовного учителя, они замечательные, очень классные книги. So does anyone know Muhammad Ali? Кто не знает, у нас тут Мухаммеда Али. Yeah? You know in Russia, you know? Знаете, в России, да? So Muhammad Ali, the government said you have to go and fight the war against communism in Vietnam. И правительство говорило, что вот, ребята, вы должны идти, уехать на войну в Вьетнаме и сразиться там с коммунистами. He said, no, I'm not going. Сами ему сказали, а он сказал, да не поеду я никуда. At that time, he had the gold medal in the Olympics. He had so many awards. He was very famous. And the government, they said, why don't you want to fight in Vietnam? И на тот момент он уже выиграл огромную олимпиаду, у него была золотая медаль, и правительство на него напирало, наседало, говорило, почему бы вам не отправиться в Вьетнам и там сразиться с коммунистами? You know, Muhammad Ali was very strong speaker, very outspoken, you know. И Мухаммед Али, он был очень сильным спикером, оратором. So he said, those people in Vietnam, they never did anything to me. И он сказал, эти люди в Вьетнаме, они ничего плохого они мне сделали. And he's from a place called Kentucky, which is very racist place. И он из места, которое называется Кентукки, это очень расистский штат. He said, those people are nice. They never call me nigger. Он дразнил просто правительство и говорил, что да вообще эти люди, они милашки, они никогда не звали меня негром. He went into a restaurant in his city, and they wouldn't allow him in the restaurant because of his skin color. То есть, представляете, он не мог попасть в своем штате в ресторан из-за цвета кожи. Они ему отказывали в том, чтобы войти в ресторан. He said, I'm not going to fight your stupid war. You guys don't even treat me nice. И он говорил, не буду в вашей тупой войне участвовать, вы ко мне даже нормально не относитесь по-человечески. So he was friends with Bhakti Tirtha Maharaj. И вот он дружил с Бхакти Тиртхой Махараджем. And he had all of Prabhupada's books. А вот у него были все книги Шрилы Прабхупады. So his training camp was near the Chicago airport. И его тренировочная база была рядом с аэропортом Чикаго. So when he come to the airport, devotees would stop him and show him a new book, new Bhagavatam. И вот когда он проходил через аэропорт, встречал преданных, они ему показывали новый Бхагаватам. And so what the Christians used to do, the Christians would gang up and attack devotees and say, don't buy the books, they're brainwashed, they're cult, don't buy his books. And they would tell Muhammad Ali, don't buy the books, don't deal with them. Вот что вытворяли тогда христиане, они в такие целые группировки собирались, такие банды, нападали на людей, говорили, не покупайте книги кришнаитов, они промывают мозги, и также они к Мухаммеду Али на него напали и сказали, не покупай у них книги, они промывают мозги людям. So Muhammad Ali would look at the Christians, he go, who are you to tell me what to do? I'm the champ. То есть он им с вызовом отвечал, вы еще кто такие, что вы мне указываете, как мне быть, что мне делать? Я чемпион.
And then he'd preach from the Gita. He'd say, do you know who you are? You're not this body. You're spirit soul. Do you know that? You don't know that. Your Bible doesn't tell you that. То есть он начинал дразниться в ответ, то есть он начинал проповедовать из Бхагавад-гиты, он говорил, слушайте, а ты вообще знаешь, кто ты такой? Ты не тело, ты душа, ты даже этого не знаешь. You don't even know who you are. Даже не знаешь, кто ты на самом деле. So he'd preach from Prabhupada's books. Although he was Muslim, he'd preach from Prabhupada's books. И парадоксально, что он хотя бы и был мусульманином, он проповедовал из знаний из книг Шрилы Прабхупады. So wherever we went, like I was traveling in a van for 10 years, 11 years, we sleep on the books, and then we get, wherever we go around America and Canada, we get arrested. Everywhere we went, we get arrested. И вот 10-11 лет я путешествовал в микроавтобусе, забитым книгами Шрилы Прабхупады, и куда бы мы ни ехали распространять книги, нас везде арестовывали. But we were selling so many books, the only thing they could do was give us a fine. Oh, you're selling without a license. Единственное, что они могли сделать, мы распространяли очень много книг, и все, что они могли сделать, это выписать нам просто штраф, что вы продаете книги без лицензии. So how much is the fine? $50. То есть какой штраф? $50 всего. We'd have all this money from selling books. Okay, here's your $50 for out of here. И вот мы пачку денег доставали, сколько? 50 дать, да? 50 давали и уезжали дальше. So I had a partner, and we were extremely, intense when we went out. We were very intense. We would overpower people, with our Krishna consciousness. И вот у меня был такой приятель по распространению книг, с которым, когда мы распространяли, мы просто людей буквально захватывали их сознанием Кришны. So I had a partner. His name is Vijitatma. He lives in Florida now. И вот у меня был такой приятель, которого зовут Виджитатма, он сейчас живет во Флориде. So we go around distributing books all over the place. We show them, yeah, George Harrison, he's a member of our group, you got to buy it. So we'd use George Harrison's name a lot. И вот мы, когда распространяли книги, мы часто использовали имя Джорджа Харрисона, мы показывали книгу, смотрите, вот Джордж Харрисон в нашей команде, берите книгу теперь. And like the first big marathon we had was 1972, I think, Christmas. At Christmas time, everyone's out spending money, buying gifts for their relatives, and they're all feeling guilty if they don't buy a gift. So everyone's out there, and they're all in a good mood, Jesus, we love Jesus, Merry Christmas. And so we really exploited the Christmas season to distribute Prabhupada's books. И вот, кажется, первый наш большой марафон состоялся в 1972 году, когда, знаете, очень многие люди в декабре они покупают на Рождество своим близким подарки, они страдают от чувства вины, если что-то не купят, поэтому мы предлагали им книги и таким образом распространяли много книг в тот рождественский марафон. So Ramaswar, he was very young, but he was in charge of North American BBT. И вот Равнешвар в то время он был довольно юн, но уже был во главе североамериканского BBT. And so at Christmas time, we all went out to the different shops and stores. Вот на Рождество мы ходили в разные магазины, в разные лавочки. And these shops, these big stores, we just wait for people to come out, and then we sell them a book. We say, "Hi, how are you doing today? Nice to meet you. We're showing these books about Indian culture. Give a donation, and get one for your friend. It's about yoga, things like that." И вот мы распространяли таким образом. Мы шли в эти большие магазины, большие универмаги, мы обращались к людям, что здравствуйте, мы распространяем, здравствуйте, как вы поживаете, мы распространяем сегодня такие замечательные книги про индийскую культуру, про йогу. So we would come back at midnight from book distribution, from preaching. И возвращались в храм обратно, мы где-то к 12 ночи. And we found no one came back yet. Everyone's out there. И мы к удивлению своему обнаруживали, что к этому времени никто еще не возвращался, все распространяли книги. And so we go back out,
until Mangalarti. И мы снова возвращались на улицы, распространяли до Мангаларати. And we come back from Mangalartik and go to Mangalartik and then take rest. И потом мы возвращались на Мангаларати, у нас был Мангаларати, и после этого только отдыхали. So it was a huge. Prabhupada was amazed that in 3 days, December 22, 23, 24, one temple distributed like, I don't know, 40,000 books in 3 days. И Прабхупада был просто потрясен, потому что за 3 дня, 22, 23, 24 декабря, в одном храме распространили около 40 тысяч книг. So Prabhupada was starting to become very happy, very blissful. И Прабхупада очень был счастлив, очень в блаженстве пребывал. And then we discovered if we dress up like Santa Claus, we do even more books. И мы обнаружили, что если нарядиться как Санта-Клаус, то распространишь еще больше книг. So we'd have the Matajis, Mrs. Santa Claus, and we'd have the Brahmachari Prabhu's Mr. Santa Claus. И вот у нас Матаджи были миссис Санта-Клаус, Брахмачари были мистер Санта-Клаус. And we get these old cars, and we rip out all the seats except for the driver's seat, and we'd fill them up with books, and then we go all over the city and we get dropped off in different places with all these books. И вот мы вытаскивали из микроавтобуса все сидушки, кроме сидений водителя, забивали доверху его книгами, ехали распространять. And people coming out of the stores, Merry Christmas, ho, ho, ho! We're showing books today, wonderful books about peace and happiness. И вот мы так приходили к людям и говорили, хо-хо-хо, мы сегодня распространяем эти великолепные книги про мир и счастье. I remember in the morning, after the morning program, we go into a huge dressing room, and there'd be costumes, Santa Claus costumes, hundreds, like 200 women on this side, men on this side. Everyone have to fit their costume, their Santa Claus costume on. Я помню, такой был момент, когда утром я отправился в раздевалку, и смотрю, с одной стороны где-то висит 200 костюмов мисс Санта-Клаус и таких же 200 мистер Санта-Клаус, и люди просто приходили, надевали их, отправлялись на распространение книг. And Prabhupada is saying, yes, very good. All the GBCs have to go out. Everyone has to go out on Santa Claus Sankirtan. И Прабхупад говорил, так, все давайте отправляйтесь на Санта-Клаус Санкиртан, все должны пойти. So then the Christians got very angry with us. This is our saint. Why are you using our saint to distribute your Hindu books? И тогда, конечно, христиане пришли в абсолютное бешенство, потому что, как вы вообще посмели, это наш святой, вы распространяете свои хинду книжки. So they went to the GBC. И вот пришли к GBC. He said, this is immoral. You guys are disguising and lying. This is Christian. Santa Claus, how can you do this? This is immoral. Они сказали, вы вообще аморальные люди, как вы еще посмели, это Санта-Клаус, это наш христианский святой, как вы еще смеете так себя вести? So then the GBC, Satsrup Maharaj and Tamal Krishna Maharaj, different leaders, they went to Prabhupada. Prabhupada, we're feeling a little guilty because the Christians say we're disguising ourselves as Christian saint and selling, Hindu books. И пришли Сатсварупа тогда, и там Кришна к Прабхупаде сказали, что Прабхупада мы немножко чувствуем вину, потому что христиане нас обвиняют, что мы маскируемся под христианского святого, чтобы распространять ваши книги. And Prabhupada looked at them and said, it's immoral if it reduces my book distribution, and it's moral if it increases my book distribution. И Прабхупад так серьезно посмотрел и сказал, да, это аморально, если это уменьшает количество распространенных книг, но абсолютно нормально, если это увеличивает. And that was the end of that. Вот на этом был конец этой истории. I mean, you have to understand, on the news every day, Hare Krishna is disguised as Santa Claus. То есть надо понимать, что каждый день в новостях была такая лента, что эти кришнаиты, они маскируются под Санта-Клаусов. They were so angry, but
this huge wave of spreading Krishna consciousness was just going, and Prabhupada was happier and happier. И нужно понимать, что этот вайб, этот дух распространения книг, он все больше и больше расширялся, и Шрила Прабхупад становился все счастливее и счастливее. He said, you can use, certain techniques to distribute my books. Он сказал, можно использовать разные секреты, хитрости в распространении книг. He said, by hook or crook, distribute my book. То есть он говорил, вера и правда, распространяй мои книги. So some devotees got a little carried away. Ну, конечно, некоторых преданных сносило все-таки. Like at the Atlanta airport, there's a huge military base in Atlanta, Georgia. В Атланте, штат Джорджия, находится большая военная база. And devotees, when the new trainees, the new guys were coming through the airport to go back to their homes, these were young military guys, so they were very disciplined. И вот через аэропорт домой возвращались новобранцы в армии после того, как проходили какой-то определенный период службы. The devotees were so powerful that they go, attention, stop right there. И вот эти молодые люди, они были очень так вымуштрованные, и преданные их просто ловили и говорили, стой, не с места. Then the soldiers would go, yes, sir, what? Грубо говоря, стоять, равняться. И солдаты реагировали очень серьезно на это. And then the devotees would give them like 4 Bhagavatams and say, these books are for your benefit, take them. И говорили, что мы давали им 4 тома книг Бхагаватам, и говорили, что эти книги для вашего же блага, забирайте их. And then they'd say, open your wallet. И говорили, открыть кошелек. Oh, $300, thank you. О, $300, спасибо. And then the soldier go, but sir, I have to catch the bus, when I get to my destination. Но солдат говорил, слушайте, мистер, мне нужно будет поймать автобус и заплатить за него, когда я приеду домой. And then the devotee would say, how much do you need for your bus? И прямо спрашивал, ну ладно, сколько тебе нужно денег на автобус? $20, okay, here's 20. $20, ну ладно, держи, обратно 20. So a little too extreme. Это, конечно, было экстремально. A lot of times the person in charge of the young soldiers would come and threaten devotees, give the money back. И, конечно, старшие по рангу приходили часто к преданным и требовали вернуть деньги. So Srila Prabhupada said you have to learn the art of preaching without offending everyone. И Прабхупада говорил, что нужно научиться искусству проповеди без того, чтобы кого-либо оскорблять. I know so many people that they received our books, and then I would meet them, 10 years, 20 years later, and they'd say, oh, Hare Krishna, you guys changed my life. I'm very grateful. I found one of your books. People used to throw them in the garbage at the airports. We were so powerful, we could convince anyone. So they would throw the books away. And then certain devotees, GBC and so on, started complaining to Prabhupada. Prabhupada, these devotees are, overpowering people, and the books are ending up in the garbage. И вот я знаю немало историй, когда люди, которые получили книги, спустя 10-12 лет, они возвращались и говорили, что вы изменили мою жизнь. Но бывали и такие случаи, когда люди получали книги, они настолько были эмоционально захвачены преданными, что в какой-то момент просто выбрасывали их в мусорку. И Сатсварупа жаловался Прабхупаде, что преданные как-то так странно проповедуют, что потом наши книги выбрасывают в мусорку. Many devotees that didn't like to go out to the public, they were very critical of us because Americans are pretty tough people, pretty hard people, so you have to be very aggressive with them. И многие люди преданные боялись даже выходить на проповедь, на улицу, потому что американцы сами по себе довольно агрессивная нация, и нужно было еще более агрессивно себя вести с ними для того, чтобы что-либо им распространить. So some of these conservative boys, they got together and they went and complained to Prabhupada about our aggressive Sankirtan techniques. И вот некоторые такие консерваторы отправились к Прабхупаде и жаловались на то, что мы с агрессивной техникой проповедуем.
Prabhupada, some of these people are throwing your books in the garbage. It's so offensive. Они говорили: Прабхупад, многие из этих людей, кому распространили книги, бросают их в мусорку, это оскорбительно. Prabhupada said, so what? They're throwing their babies in the garbage. What to speak of my books? И Прабхупад говорил: да что ж, мои книги, они своих детей в мусорку выбрасывают. So that was Prabhupada's vision. Таково было его видение ситуации. One time in my city, there was a German guy, and he owned a big heavy equipment company. И в моем городе жил один парень из Германии, у которого владелец большого промышленного завода. And so he was a wealthy man, a man from Germany, very wealthy, had a lot of industrial equipment. Очень богатый мужчина из Германии, у которого было много промышленного оборудования. What had happened was his wife was having an affair with a lawyer. И вот что произошло. У его жены был роман с юристом. So they got this device. It was an electric device. And they put it on your heart, it's a taser gun. And you put it on a person's heart and pull the trigger, and it'll kill the guy. То есть и было такое оружие, такой электрошокер, который, если им выпустить разряд человеку в грудь, и там, где находится сердце, то человек просто умирал. Like Prabhupada says in the Bhagavatam, sometimes people will kill their own relatives for, material benefit. И как Прабхупада говорил, что иногда люди убивают своих собственных родственников для того, чтобы обрести материальное благо. So the lady and her boyfriend, they went up to her husband and they shocked him, and he had a heart attack, fell on the ground. И вот что произошло. Эта девушка со своим любовником, они отправились к этому мужу и использовали этот электрошокер. Этот мужчина, у него случился сердечный приступ, и он упал на землю. So someone found him, and the ambulance came, took him to the hospital, and by luck, he didn't die. И вот кто-то его нашел, вызвал скорую, его отвезли в больницу, и по счастливой случайности он не погиб. So the man was completely, destroyed, and he was so unhappy that he went to a park in the city, and he was sitting there, and it was raining, and he looked in the garbage. И вот представьте, этот парень, он просто был полностью разбит. В этом состоянии он отправился в парк во время дождя, сел на лавочку и посмотрел в мусорку. And in the garbage, И вот в мусорке he found Prabhupada's book. он нашел книгу Прабхупады. And he just sat there in the rain, read it from cover to cover. И вот он просидел там от корки до корки под дождем, читал эту книгу. At that time, we were just building our temple in that city. We just bought some property, and we were building our temple. И в то время мы только купили недвижимость в этом городе и строили храм. So the guy showed up at the temple. И парень пришел в храм. We gave him prasadam. We preached to him. He loved Prabhupada's, teachings. He started associating with devotees. И мы угостили его просадом, мы ему проповедовали, он начал общаться с преданными. We said, look, I think his name was Horst. We said, Horst, we're building a temple. Would you like to help? He said, sure. You can use all my equipment for free. И мы сказали ему: слушай, Орест, мы строим храм, хочешь помочь? Он сказал: да, не вопрос, можете использовать все мое оборудование бесплатно. So he brought his equipment, his employees, and they did all the landscaping in the temple. They helped build the temple. И вот он привез своих работников, оборудование, они все замерили, измерили и приступили к строительству. So you never know. Поэтому, как знать. So basically, in terms of Srila Prabhupada's association, the idea was we associate with Prabhupada by reading his books and serving him in whatever our guna and karma is. Cooking, Prabhupada said, cooking for Krishna, deity worship for Krishna,
cleaning the temple. It's all the same. Not that book distribution is, the only great service. No. И важно понимать, что мы все можем выполнять служение, которое удовлетворит Шрилу Прабхупаду. То есть не обязательно распространение книг является главнейшим из всех служений. То есть можно убирать в храме, можно готовить, делать то, что соответствует вашей природе, удовлетворит Шрилу Прабхупаду. So we're just driving around this continent, distributing Prabhupada's books, and then when he came to a temple that we're near, we go and see Prabhupada. И вот мы поехали распространять книги и приехали в то место, где наконец Шрила Прабхупада, чтобы повидать его. So every year I would see Prabhupada 72, 73, 74, 75 I missed him, 76, and 77 I was with Srila Prabhupada. И вот фактически каждый год, начиная с 72 года, в 73-м, 4-м, в 5-м пропустил, в 6-м и 7-м году я приезжал повидаться с Шрилой Прабхупадой. Were any of you born then? Кто-нибудь из вас хотя бы родился уже в то время? Okay, we're just young brahmacharis. And so we go and see Srila Prabhupada, but we were super fired up. So Srila Prabhupada would say, I have servants, but this is not important. Like he told Harikesh, he said, Harikesh, go to Russia and preach. И мы тогда были еще брамачари, мы были такие все в огне, мы очень хотели распространять, служить, и Прабхупад сказал: Харикеш, отправляйся в Россию. Harikesh was his secretary. Харикеш, он был тогда секретарем Прабхупада. Oh, Prabhupada, I just want to be with you every day, give you a massage, Он говорил: Прабхупад, я хочу быть с вами каждый день, вам массаж делать. Every day Prabhupada chastised him, every day. И каждый день Шрила Прабхупада его ругал. Rascal, you made a mistake. You made a mistake. He was chastising him all the time. И он говорил: вот негодяй, ты снова ошибся, здесь ошибку допустил. And then he said, Harikesh, I want you to go preach in Russia. И потом вдруг он ему говорит: Харикеш, хочу, чтобы ты поехал проповедовать в Россию. No, Prabhupada, no, I just want to stay with you every day. I just want to be around you, Prabhupada. Он говорил: Прабхупад, я не хочу никуда ехать, хочу здесь вам служить, каждый день вам служить. Prabhupada said, I order you to go and preach in Russia. И он говорит: я приказываю тебе, отправляйся, проповедуй в Россию. But Prabhupada, what will I eat? They don't eat, there's no vegetables. What will I eat, Prabhupada? That was his last excuse. Это его всегда была последняя коронная отговорка. Он говорил: да там же нет овощей, Прабхупад, что я там буду есть, у них нечего есть. Prabhupada said, eat meat, but preach. И Прабхупад говорил: ну ты ешь мясо, но проповедуй. So then he finally went to Russia, and it was successful. И наконец он отправился в Россию, и это был огромный успех. And then when Harikesh came to Mayapur, and Prabhupada looked at him and he was rubbing his head and he said, you see, I was hard on you because I knew you would succeed in Russia. И вот когда это произошло, Шрила Прабхупада его гладил по голове и говорил, что я знаю, что не просто так я тебя ругал, я знал, что я готовлю тебя к большому успеху. So now Russia is the most booming country. Next to India, Russia is the most booming country. Ну и сейчас Россия, там происходит бум сознания Кришны наряду с Индией. All goes to Srila Prabhupada. Вся слава Шриле Прабхупаде. And then we have like half an hour for questions. Sure, I don't care. I'm here. I'm here to serve you. Да, у нас I didn't speak much about myself because I only sat with Prabhupada like in class. I never had personal like, oh, Prabhupada, would you like a massage? No. Да, то есть я не рассказывала много о своем опыте, потому что я видел Прабхупаду только во время лекции. У меня не было такого, что: о, Прабхупад, можно я массаж сделал, там еще что-то. So I was very shy, so Я был очень скромен. they said, Kripanidhi, go and put chandan on Prabhupada. Prabhupada would come to sit down for Guru Puja, and then someone would do chandan. I said, no, I'm too fallen, no. И мне говорили: ну, слушайте, Прабхупад придет вот на утреннюю программу, можете ему чандану нанести на лоб? Я говорю: ой, нет, не могу, я слишком падший.
So they take my hand, they said, you have to do it. То есть они просто ткнули в меня пальцем, сказали, ты должен, ты обязан это сделать. So then okay, Prabhupada. И я хорошо, Прабхупад. And Prabhupada, like, И Прабхупад так реагировал. and then they said, Kripanidhi, you're a book distributor. Go on morning walk. Prabhupada go on morning walk in Los Angeles. You go on a morning walk along the beach every day. Еще каждый день Прабхупада в Лос-Анджелесе отправлялся на утреннюю прогулку. Мне говорили, Крипанидхи, ты распространяешь книги, отправляйся на утреннюю прогулку с Прабхупадой. Oh no, I'm too fallen. Я говорю, я слишком падший, нет. I'm gonna offend Prabhupada. I won't go. Я просто буду оскорблять Прабхупада, я не пойду. You know. So finally, I went one morning walk with Prabhupada. Ну и все-таки на одну прогулку я таки сходила с And Прабхупадой. Prabhupada always said, we have to defeat the atheists. Scientists are demons. And he's preaching so strong against scientists. И Прабхупада тогда проповедовал очень жестко по отношению к ученым. И он говорил, что мы должны победить атеистов, мы должны разбить этих ученых. So every year, Prabhupada said, all my book distributors come to Mayapur. Every year for Gurpurnima. И Прабхупада говорил, что каждый год все распространители книг должны собираться на гору Парниму в Майяпуре на фестиваль. So every year my temple presidents say, Kripanidhi, you stay back, we need money. We need to distribute books. И каждый год президент храма говорил, Крипанидхи, ты не поедешь, ты оставайся, нам нужны деньги. Ой, нет, нам надо распространять книги. We're collecting millions of dollars at that time. Ну, то есть тогда это приносило миллионы долларов. So everyone would go, I would never get to go. Ну, поэтому все ездили, а я никогда так и не ездил. So then 1977, Prabhupada got really sick. And they said, okay, Kripanidhi, now you can go to India. И в 1977 году, когда Шрила Прабхупада заболел, преданные сказали, слушай, Крипанидхи, вот теперь тебе пора ехать в Индию. And we got there. I spent about a week or two, I can't remember, with Srila Prabhupada. И тогда вот я не помню, то ли неделю, то ли две я провел в обществе Шрилы Прабхупады. And every day we go and chant with Prabhupada in his room in Vrindavan. И каждый день мы повторяли мантру в комнате Прабхупады во Вриндаване. And many of his god brothers would come and, Prabhupada would say, please forgive me if I spoke strongly against you. И каждый день к Прабхупаде приходили его духовные братья, он извинялся, говорил, что простите, если очень грубо вам проповедовал. And then Srila Prabhupada left in the evening of November 14th, 1977. И вечером 14 ноября 1977 года Шрила Прабхупада оставил тело. We're all chanting Hare Krishna in the room, that same room. Мы все повторяли Харе Кришна в этой самой комнате. All the sannyasis, GBCs, so many people were there, so many devoted, maybe 300. Разные саньяси, GBC, так много преданных находилось там, порядка 300 человек. And then, remember, India, 1977, there's no machinery to dig Prabhupada's samadhi. И просто нужно понимать, 1977 год, нет никакого оборудования, чтобы выкопать самадхи для Шрилы Прабхупады. So the GBC was put in charge, my GBC was put in charge of digging Prabhupada's samadhi. It was about 12-15 feet high, 10 feet by 10 feet. И моего GBC назначили главным по тому, чтобы выкопать самадхи Шриле Прабхупаде, и мы тогда выкопали яму где-то 15 футов на 10. So his name was Jagadish, and my GBC, Jagadish Prabhu. Позвали Джагадиш Прабху, мой GBC. And he came and he said, okay, we need volunteers to dig Prabhupada's samadhi. Can anyone put their hand up? И он пришел к нам и говорит, есть волонтеры, чтобы выкопать самадхи для Прабхупады. And Srila Prabhupada, everyone was, we're so tired. So I put my hand up, I said, yes, I will dig Prabhupada's samadhi. И вот все преданные такие, кто-то говорил, мы так устали, может, нет сил. И тогда поднял руку и сказал, хорошо, я выкопаю. So myself and another brahmachari named Abhinanda, Вот я и Абхинанда Брамачари, good friends, хороший друг, we spent the whole night from 7:30 until the next morning
It's very sandy. Ramanreti is very sandy. So we got the mercy. We dug Prabhupada's Samadhi, you know, got the mercy. They say that actually the disappearance of a great acharya is even more important than the appearance. И вот с 7:30 вечера и вплоть до следующего утра мы копали. И знаете, Раманарете очень песчаная там земля. И таким образом мы получили особую милость, потому что говорится, что ачарья, уход ачарьи более значим, нежели его явление в этом мире. They say because when a great personality is born, you don't know what he hasn't done anything yet. But at his disappearance, then you know the whole history of all his accomplishments. All his glories are known. Потому что когда великий Вайшнав рождается, приходит в этот мир, еще неизвестно, что это за личность и масштаб. Но когда он покидает этот мир, то его величие в полной мере раскрывается. So I got the mercy, and you know, it was very, very emotional. Of course, everyone was extremely emotional. И, конечно, мы получили много милости, и все были очень эмоциональны, потому что очень трогательный момент. In separation from Srila Prabhupada, В разлуке Шрилы Прабхупады, such a great personality, великая личность, so wonderful, так великолепна so loving. и полна любви. You know, even some disciples would leave, he would take responsibility. Oh, I must have done something wrong that you left. И даже когда его ученики покидали движение, он вину брал на себя и говорил, что я, наверное, что-то не так совершил, раз они уходят. He is so grateful for all of us. Он был так благодарен каждому из нас. And he's very grateful for his grand disciples as well. И также он благодарен своим внукам. So I'll end here. На этом мы закончим. And I'm sorry if I didn't follow the theme. И простите, мне жаль, если я не смог раскрыть должным образом тему. Крипанидhi, спасибо большое за такое личностное общение, это крайне ценно для нас. Thank you very much for such a personal association with Kripanidhi Prabhu. This is very valuable to us. И логически вы уже подвели к этому моменту свое повествование, и хотелось бы задать такой вопрос. Как это переживалось? То есть, находясь в эпицентре вот этих событий, когда Прабхупада покидал планету, как вы это переживали, как преданные вас это переживали? And you came to this point in the story when Srila Prabhupada left the world. Can you please share how was it, how devotees overcame this event, how you went through this event, so to say, when Prabhupada left this world? But when he left, how did I? Yes. Years, yeah. Да, и как вы справлялись, и как преданные вас справлялись с этим в первые годы после того, And how did you manage to make it actually through the first several years after Prabhupada left this world? что вас поддерживало? What support you? What did support you? My experience is that I felt very close with Srila Prabhupada by following his instructions, especially when many times I'd be alone in the middle of Canada, which is the second largest, landmass. And they would drop me off and say, okay, we'll see you, in 12 hours. But because I was distributing Srila Prabhupada's books, or if you're, say, going on Harinam, Sankirtan, if you're trying to help the people, I always felt Prabhupada's presence, always felt his presence very strongly when it looks like, oh, you're by yourself. I mean, many times they would drop me off somewhere in the middle of America and say, okay, we'll come back in 12 hours, good luck, But you always felt you're with Prabhupada when you're just trying to help people and distribute his books. You're giving them Prabhupada. Every time they get this book, you're giving them Srila Prabhupada. You're giving them the holy name Krishna. It's non-different from Krishna. You're giving Krishna to them. And they're getting that. That is what Prabhupada wants. И дело в том, что я
я чувствовал очень сильную связь с Шрилой Прабхупадой через его наставления. Вот, например, в Канаде, и мы знаем, что это чуть ли не вторая по величине страна мира, преданные могли меня вывести на микроавтобусе, оставить посреди, грубо говоря, посреди поля, да, посреди города пустого, распространять книги и сказать, что вот соберем тебя через 12 часов. И я при этом не чувствовала себя одиноким, потому что я чувствовала, что через распространение книг я чувствовала милость Прабхупады, что Прабхупада рядом со мной. И в этом некая магия сознания Кришны и милости Прабхупады, что где бы я, даже посреди Америки, если меня так оставляли и забирали через 12 часов спустя, я чувствовала, что Шрила Прабхупада рядом со мной. И особенно он проявляется, когда пытаешься дать сознание Кришны другому человеку, позаботиться о другом. So if we follow the morning program, we chant good rounds, we remain humble and keep our minds down and control our minds, which is difficult. If we do these things and we try to help the people, if you read Prabhupada's books, you'll see Prabhupada's begging us to help the fallen souls. He wants us to be Madhyamadikari, not Kanishta. И вот если почитать книги Шрилы Прабхупады, то можно узнать, что Шрила Прабхупада особый акцент ставит на том, чтобы давать сознание Кришны другим людям. Он хочет, чтобы мы были Мадхьяма Адхикари, не Каништхами. И мы можем это сделать, давать сознание Кришны другим, если мы следуем утренней программе, если мы читаем круги джапы, если мы пытаемся развивать в себе смирение и также пытаемся работать со своим умом. You know, Ajamil went back to Godhead. И Аджамила таки отправился домой обратно к Богу. He was a murderer, Он был убийцей, bad guy. плохой парень. What to speak of who serves in Prabhupada's mission? И что же говорить случится с теми, кто служит миссии Прабхупады? We have no idea how grateful Prabhupada and Krishna are. Just a little attempt. Don't have to be a big guy, big accomplisher. Just any small thing you do to serve the Guru, serve the Acharya. Unlimited gratitude is there, unlimited. Это поразительно, насколько милостивы, благодарны Шрила Прабхупада и Кришна. И нет необходимости делать какое-то великое, невероятное служение. Достаточно что-то сделать маленькое с любовью для Шрилы Прабхупады, для Кришны, и в ответ придет огромное количество благодарности и милости. You know, Srila Prabhupada was not the big lieutenant in Bhaktisiddhanta's movement. He wasn't the big guy, the big name. So many other disciples were. Нужно понимать, что Шрила Прабхупада, он не был каким-то огромным лейтенантом или каким-то огромным именитым солдатом в движении Бхактисиддханты. But Prabhupada is the one who got on a boat. Но Прабхупада был тем, кто сел на лодку, No на корабль, money, без денег, heart attacks, с сердечным приступом. and just tried. He didn't know what's going to happen. He just tried. Он просто попробовал, он не знал наверняка, что произойдет. And he went to the worst place in New York. The worst place. И он поехал в самое худшее место в Нью-Йорке. Это просто ужас. Just like you go there, it's like drunks everywhere, people on the sidewalk, drug addicts. It's like, this is not like, oh, New York. No, it's like dark New York. И это место, это такой темный Нью-Йорк. Это не то, что это прям Нью-Йорк, вот. А это место, где на улицах пьяницы валяются, наркоманы. He sat there and he chanted Hare Krishna. Он сидел там и воспевал Харе Кришну. And the whole thing exploded. И все, и произошел взрыв сознания Кришны. So when I tried to please Srila Prabhupada by doing a little service and trying to help others, help the souls, you know, Prabhupada really wanted us to spread the mission. So we tried to spread the mission, distribute the holy name, and then we feel his presence. He's always there. He's in his books. He's in his instructions. His Vanu is far more important than his Vapu. Far more important.
И вот Шрила Прабхупада, он хотел, чтобы мы распространяли его движение и делали то, что в наших силах. И Ваня Шрила Прабхупада гораздо ценнее, чем Бапу. So like that, that's the idea. Always hold on to Prabhupada's dhoti. И вот такова идея, всегда держаться за дхоти Шрилы Прабхупады. I mean, in 1977, the first time I came to Mayapur, there was 200-300 Prabhupada disciples here, women and men. И впервые, когда я приехал в Майяпур в 1977 году, здесь было порядка 200 учеников Прабхупады, женщин и мужчин. And they were running the show here. И они здесь всем управляли. Now there's 12, 13, I don't know. И сейчас, не знаю, может 12 или 13 всего осталось. So it's devotional service is very difficult. И преданное служение посему очень сложное. 20 years, 30 years, you have to keep going. 40 years, 50, keep going. Just be humble, serve the devotees, and stay under Prabhupada's shelter. Просто 10, 20, 30, 40, 50 лет нужно просто продолжать. И продолжать принимать прибежище у Шрилы Прабхупады. There's so many Prabhupada disciples in America. В Америке очень много учеников Прабхупады. I know at least 50 of my god brothers and god sisters between where my city is and Los Angeles. And they're all living there, but they're not engaged in Prabhupada's mission anymore. И я знаю по меньшей мере 50 учеников Шрилы Прабхупады между тем городом, где я живу, и Лос-Анджелесом. То есть можно проехаться по шоссе и заехать к ним в гости. Но, насколько я знаю, сейчас они не задействованы в миссии Шрилы Прабхупады. So therefore we see it's very difficult to stay in the fire of Prabhupada's mission. И насколько мы можем это увидеть, не так-то просто оставаться в огне миссии Шрилы Прабхупады. And Maya will give us many, many tests. Майя будет нас проверять очень много раз. So many tests. Очень много раз. But we have to know that if we try our best, that ultimately Krishna will protect us. Но мы должны быть уверены в том, что если мы стараемся и прикладываем те усилия, которые можем, то Кришна нас обязательно защитит. We have to keep going. Надо продолжать. If we're climbing the mountain to Krishna. Но мы идем на восхождение, на гору к Кришне. When you're climbing a mountain, sometimes you fall. И когда лезешь, карабкаешься на гору, иногда падать приходится. Keep picking ourselves up and keep climbing. Нужно собирать себя снова в кучу, вставать и идти вперед. And we will be injured. We'll get injuries. We'll receive abuse from other devotees. И нас будут ранить, а также над нами могут издеваться другие преданные. So many ways our mind will tell us, give up, give up. И так много раз ум будет подкидывать нам идею о том, чтобы мы сдались. But Lord Chaitanya will definitely reveal himself to us if we keep persevering, keep going. Но если мы выживем, Господь Чайтанья все-таки откроет себя нам, если мы будем продолжать. When Jayananda left his body, I was there in Los Angeles. Jayananda. Когда Джаянанда оставил тело, я находился тогда в Лос-Анджелесе. Mr. Rathayatra. Это мистер Радхаятра, знаете? I mean, he had so much cancer, he looked terrible. So much cancer. Знаете, у него был очень обширный рак, это выглядело очень страшно. So he left a few months before Prabhupada did. Он оставил тело буквально за пару месяцев до Шрилы Прабхупады. Prabhupada wrote him a letter. Прабхупада написал ему письмо. Said, my dear Jayananda, my dear son. Мой дорогой Джаянанда, мой сын. You've done so much wonderful service. Ты так много замечательного служения сделал. And at the time this is after he died. At the time of your death, if you were thinking of Krishna or his name, you will go directly back to Krishna. То есть это было письмо уже постфактум, после смерти. Шрила Прабхупада говорил, что если ты думал о Кришне в момент смерти, то ты отправишься в духовный мир, там, где Кришна.
But then he said, but even if you had a tiny little material desire, Но даже если у тебя было маленькое крошечное материальное желание, you will still take a very high birth in this world. ты все равно примешь очень высокое рождение в этом материальном мире. So even if we're not perfect in this lifetime, we will continue in the next lifetime. Что даже если в этой жизни мы не достигнем совершенства, в следующей мы продолжим. So, yeah. No, there's no other way to, no other alternative of Lord Chaitanya's movement and Srila Prabhupada's movement. К сожалению, нет другой альтернативы движению Господа Чайтаньи, Шрила Прабхупады. Stay with Srila Prabhupada. Оставайтесь с Шрилой Прабхупадой. Thank you. Спасибо. Krishna. Можно спросить, вот очень много преданных, получая вот какое-то освобождение, какую-то реализацию, они уходят из сознания Кришны, хотя другие просветленные, не связанные с сознанием Кришны, они наоборот приходят к тому, что безусловная любовь к Богу и полное предание, оно вот, ну, что надо делать, полностью предаться Богу. Что делать, чтобы Шрила Прабхупада говорила? А в чем вопрос? Что Шрила Прабхупада говорила про, вот, ну, вот даже рассказывал Панихи Прабху, что считал себя Богом, Sometimes devotees who get some spiritual realizations, they still live the Krishna consciousness movement. But we also can see that some saints or sort of spiritual people from other organizations, they get some realizations and they preach that we should have all this unconditional love and God is love, we are one. So the question is, а в чем все-таки вопрос? Я не что Шрила Прабхупада, например, сказал человеку, который считал себя Богом? What did Srila Prabhupada say to a person who would consider himself God? How would he attract him to Krishna consciousness? Well, you can quote to him from Bhagavad Gita, for one thing. Ну, вы можете такому человеку проповедовать из Бхагавад-гиты цитатой. I mean, I was a Mayavadi before I joined. Ну, я вот не шутил, когда сказала, что я был Майявади, когда пришел в Искон. The devotees gave me a lot of prasadam. Но при этом меня много просадом кормили. Yeah, you deal with kindness. Нужно мягко с ними, по-доброму общаться. But Lord Chaitanya was very critical. Но Господь Чайтанья критически относился к таким людям. Mayavad Shunile Bhashya. He said Mayavadis are the Pakandi. Pakandi means imbecile, lowest of the low, Mayavadi. И он называл Майявади, Пашанди, самые падшие, прям в буквальном смысле слова имбецилы, какие-то примитивные амебы среди людей, вот эти Майявади. So Gauranga Mahaprabhu, he really strongly advised to avoid their association. И вот Махатма Прабху, он рекомендует избегать общения таких людей. But you can give them Bhagavad Gita, Prasadam, Kirtan, like this. Но можно им распространить Бхагавад-гиту, прасад, киртаном привлечь. Вот таким образом с ними взаимодействовать. Prabhupada told Mula Prakriti in Los Angeles, she's a famous book distributor. И Шрила Прабхупад сказал Мула Пракрити, она известный распространитель книг. Said the crocodile came and he wanted to eat the monkey. Прибыл крокодил и хотел съесть обезьяну. And the monkey wanted to cross the river. А обезьянка хотела пересечь реку. So the monkey said, Mr. Crocodile, can you take me across the river? И обезьянка сказала: мистер крокодил, перевезешь меня на другой берег? Prabhupada told this story. Это история от Прабхупады. And the monkey is very clever. И обезьянка, она очень хитрая, разумная. She said, okay. The crocodile said, yeah, jump on my back, I'll take you across the river. И крокодил сказал: давай, прыгай мне на спину, я тебя перевезу. So the crocodile and the monkey got in the middle of the river. Вот до середины реки крокодил с обезьяной на спине доплыл.
Krishna said, now I'm going to eat you. I'm going to eat your heart first. И сказал, ну все, теперь я тебя сожру, но прежде всего сожру твое сердце. The monkey said, well, I don't mind, but I left my heart in the tree. Обезьяна сказала, ну слушай, я вообще не против, но у меня сердце там на дереве осталось висеть. So Prabhupada told Malay Prakriti, when you go out on the book distribution, when you go and preach, you leave your heart in the temple. И Прабхупада говорил, когда идешь распространять книги или проповедовать, оставь свое сердце в храме. So you leave your heart with Krishna and you go out. You give them your association, but you don't take it. То есть, когда мы идем проповедовать, мы даем им свое общение, но мы не берем их общение. They say, come with me, come and have some vodka. Come on. You know, I bought your book, come and have some vodka with me. И тот человек говорит, ну вот, я же тебе книгу купил, пойдем теперь по стаканчику водки пропустим. No thanks, I have to go home now. Ты говоришь, да, ладно, нет, спасибо, мне домой пора. Right? Хорошо? So be careful with non-devotees. Будьте аккуратны и осторожны с непреданными. And associate regularly, daily with the Vaishnavas, which means chanting with devotees, kirtan with devotees every day. И старайтесь каждый день общаться с преданными, с вайшнавами, киртан, повторять споминания с преданными. And maintain a humble state of mind. И сохраняйте смирение настроя. And sometimes you'll be offended and abused by devotees. И иногда будет так, что преданные вас будут оскорблять и даже будут издеваться. Everyone will be abused by the other some devotee. И так будет, что у каждого так или иначе просто будут поиздеваться преданные над вами, так бывает. Sometimes you'll be exploited Иногда будут by the эксплуатировать. temple president. Например, президент храма может вас заэксплуатировать. I know one girl I brought to the movement, she was a huge book distributor. И я помню, я привел в сознание Кришны одну девушку, которая стала очень мощной распространительницей книг. And every day, every time we went out, we'd see, so many men around her giving her money. Like she'd come back with tons of money. И каждый день на распространение было очень много мужчин, которые давали мне деньги, у меня просто была сумка денег. So she told the temple president, И она сказала, I need protection, I should get a husband. мне нужна защита, мне нужно замуж. And temple president thought, oh, once she's married, she'll have babies, and then we'll lose so much money. И президент храма думал, ну вот, когда она выйдет замуж, и она родит ребенка, мы потеряем так много денег. So he tried his best to keep her from getting married for so many years. И он так старался, чтобы защитить ее от замужества так много лет. So that happens. You'll be exploited. Вот такое бывает. Бывает, преданных эксплуатируют. It's manipulative leaders. Просто манипулятивные лидеры. So we have to be very conscious, very astute, very careful. И поэтому нужно быть очень аккуратными и быть начеку. Right? Don't be exploited. Don't be abused. Protect ourselves. Пожалуйста, будьте аккуратными, не позволяйте себе эксплуатировать и издеваться над вами. Нужно защищать себя в сознании Кришны. I have experience. У меня есть опыт. Can I please? This was my question. I was going to ask about abuse in Krishna consciousness, because abuse in Krishna consciousness, maybe you can share and how you overcame, because this way another will have this experience, what we realize it now. Я переведу, я прошу просто Крипанидхи Прабху поделиться своим опытом абьюза в сознании Кришны, тех издевательств, о которых он говорит, что такое случается в обществе преданных. Такая тема интересная. Very common in ISKCON to be abused. В ISKCON это не новость, что людей очень сильно обижают и издеваются. Or exploited. Или эксплуатируют. Sometimes people manipulate themselves into positions of leadership. Иногда люди манипулируют для того, чтобы получить лидерское положение. And they're more interested in power than in change of heart.
И люди заинтересованы больше в том, чтобы обрести власть, нежели изменение собственного сердца. Very common. I've seen so many. Это очень распространенная Examples. ситуация, и много примеров есть. So when abuse comes, we have to, first of all, take shelter of Lord Nrsingadev, take shelter of Krishna, of course. И когда у нас с нами случается абьюз или издевательство, мы должны принять прибежище у Господа Нрсимхадева, у Господа Кришны. We also have to try and get some help. Но также нужно попытаться получить помощь. Like there's has been a history of abuse of women and children in ISKCON. В ИСККОН есть целая история о издевательствах над женщинами и детьми. So Prabhupada was very, very protective of women and children in ISKCON. Прабхупада очень сильно уделял внимание защите детей и женщин в ИСККОН. One time I saw Hari Suri got mad because one Mataji was coming to see Prabhupada, one of Prabhupada's disciples in Vrindavan. And Hari Suri flipped out and said, "He's sleeping now," and he's yelling. And Prabhupada got so, he heard the yelling, he came out, "How dare you talk to my disciple like that?" И как-то была ситуация, когда Хари Шаури очень сильно разгневался на ученицу Шрилы Прабхупады, которая в то время пришла получить даршан Шрилы Прабхупады. И Хари Шаури просто вышел из себя, он кричал на нее. Шрила Прабхупада услышал, вышел из своей комнаты и сказал: "Как ты вообще смеешь таким образом разговаривать с моей ученицей?" So you have to find persons who are mature devotees who can help to protect you from the abuse. Also, you have to take practical measures to avoid abuse. Maybe change the temple you're living at, or change whatever service you're doing, something, but you need to do practical as well as, oh, I'm depending on Krishna. I'm depending on Lord Nrsingadev, but you also have to make practical adjustments to get out of that situation you're in. То есть важно понимать, что нужно делать практические вещи, когда ситуация с абьюзом происходит, не просто зависеть от Господа Нрсимхадева и Господа Кришны, но, возможно, на практике необходимо сменить храм, необходимо сменить ятру, как-то себя защитить и найти преданных, достаточно зрелых, которые смогут помочь выбраться эмоционально из этой ситуации. And you have to understand that if someone offends a Vaishnava, that Vaishnava aparad, they will get a reaction, a bad reaction. И надо понимать также, что если кто-то оскорбляет Вайшнава, то человек получит очень плохую реакцию за свое действие. The example is Durvas Muni. Пример — это Дурваса Муни. So yeah, exploitation, abuse comes to us. One has to just tolerate and be humble and try to see if there's a practical officer in charge, a practical authority that can help you, especially if you're in a situation of abuse with your spouse or you see children being abused. You should be taken up with authorities for sure. И очень серьезно нужно относиться к такой ситуации и практические меры принять, когда вы подвергаетесь абьюзу, подвергаетесь издевательствам со стороны либо вашего супруга или супруги, или ваши дети подвергаются такому насилию. Необходимо обращаться к уполномоченным преданным, которые могут помочь вам в данной ситуации. There's some brahmachari fanaticism during Prabhupada's time. Вот, хорошо известен фанатизм брахмачари во времена Прабхупады. And this famous young woman, what's her name? Kripanidhi in Switzerland. Вот в Швейцарии есть известная девушка, What's her name? Karuna? молодая девушка Krishna. In Switzerland, the brahmacharis wanted to push her. She left her body. Mahidar's wife, О, Krishna Kanta. So she was very young, and every time she went out, she would distribute so many books. И вот была ситуация, когда Кришнаканта, она выходила распространять книги и очень много книг распространяла. In Switzerland. Это была Швейцария.
So the brahmacharis were like, why, women are so much Maya, blah, 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 И брамачари тогда бухтели, типа, о, женщина, это все майя, бла-бла-бла. So the brahmacharis drew a line in the temple and they said women can't go past this line. И брамачари тогда начертили полосу в храме, сказали, что женщинам за эту линию вход воспрещен. So, of course, Prabhupada used to say, you're already agitated. That's your problem. И Прабхупад тогда акцентировал то, что, на самом деле, это у тебя проблема, если ты взволнована от женщины, не ее проблема. So anyway, Krishna Kanta, she went to the temple president. She said, if you want to keep that line there, then I'm going to go to another temple, and you can look and see how many books your temple will do. И Кришна Канта отправилась прямиком к президенту храма и сказала, если эта линия остается там, то я перееду в другой храм, посмотрим, сколько вы, ребят, сможете в этом храме книг распространить. Next morning, the line was removed. И на следующее утро там никакой черты разделительной больше не было. I mean, Srila Prabhupada was so loving to his daughters, И Шрила Прабхупада очень любил своих дочерей. Very protective. И очень охранял, оберегал их. When he came to India, when he had his illness, he came to India in 1969 or 70 to recuperate. And when he came back from India to America, he brought all his daughters nice saris. И вы знаете, в 69 году, когда Шрила Прабхупаде было не здоровилось, он отправился в Индию. Позже он вернулся в 70-м, когда его здоровье улучшилось, и он привез всем своим духовным дочерям красивые, замечательные сари. Like that. So that's how we have to be mature as devotees, very mature. And if we see fanatic people in so-called saffron or whatever, then we have to make adjustments or deal with the authorities that this person is, just fanatic. То есть мы должны быть внимательными, если нам приходится столкнуться с фанатизмом, даже фанатизмом в шафране, то нам необходимо решать этот вопрос через уполномоченных старших преданных, как-то это все поправить, в более здоровое русло направить. Prabhupada said that every paisa at that time, every paisa we collect in the West is one brick in Mayapur. И Шрила Прабхупада говорил, что каждая копеечка, которую мы зарабатываем на Западе, она превращается в один кирпич в Майяпуре. So, in the West, woman, man, they're equal. It's equal, And Mula Prakriti, she collected millions and millions of dollars in book distribution, millions, which came to build Mayapur. И вот Мула Пракрити, а на Западе знаете, что мужчина и женщина примерно, они равнозначны. Мула Пракрити, она распространила книг на миллионы долларов, и фактически на этих деньгах построился Майяпур. So many bricks here. И здесь очень много кирпичей, если вы заметили. Are coming from these young devotees, these Mula Prakriti. There's so many, Vrindavan, Vilasini, Labangalatik. They're just every day distributing, preaching. And Prabhupada wanted to build Mayapur, build Vrindavan, build Mumbai. All that money came from book distribution in America. И очень много девушек распространяли книги Мулы Пракрити в Вриндаване, и другие девушки, другие распространители. Шрила Прабхупада хотел построить храм в Мумбаи, также в Майяпуре. Очень много денег шло как раз-таки с распространения книг. In fact, Prabhupada made a list of all when he formed the GBCs, he made a list of devotees for the GBC. И когда Шрила Прабхупада формировал GBC, он составил список преданных. Tamal Krishna, Bhagawan, Harikesh, like that. He made a list. And he put Yamuna's name there. То есть среди прочих имен, как Бхагаван и Тамал Кришна, там было имя Ямуны. Yamuna and Prabhupada had a special relationship. У Прабхупады с Ямуной были особые взаимоотношения. If anything went wrong in Vrindavan during the construction, Prabhupada would say,
Why didn't you tell me? И когда бы что-либо шло не так во Вриндаване на строительстве храма, Прабхупад ему мне говорил: а ты почему мне не сказала? She spent months and months with Srila Prabhupada traveling around India and cooking for him. Она много месяцев провела в путешествиях с Шрилой Прабхупадой по Индии и готовила ему прасад. And Prabhupada wrote a letter, he said to Guru Das, her husband, "Dear Guru Das, don't mind, Yamuna is more advanced than you, but you should stay together and preach." И Шрила Прабхупада писал письмо ее супругу Гурудасу, он говорил: Гурудас, твоя жена Ямуна намного духовно развита, чем ты, но ты не переживай, тебе все равно нужно остаться с ней и проповедовать. So without knowing the particulars, how have you overcome difficulties, perhaps abuse from authority or issues amongst devotees? How have you handled that personally? Итак, вопрос в том, как, вот, несмотря на детали, которые вы описали, как вам удалось преодолеть ситуацию с абьюзом, который был направлен на вас со стороны старших преданных или других преданных в Искон? Что помогло? Personally, my personal way is to feel oneself Lord in the straw. That's my way. I never made politics with people who abused me, and they were big leaders. Everyone got exploited in those days by the local authorities because they thought the bigger the temple, the more money I sent to the BBT, Prabhupada will come to my temple. So there were a lot of motivations like that. So I just always depend on Krishna. Ultimately, I just focus on the deity in the temple, offer prayers to the deity in the temple, try to remember. We have something when we go out, we try to remember the deity, our deity in the temple. It's called Sankirtan yoga. То есть So that's what I did. в моем личном случае мне помогло вот это состояние Тринадапи Суничина сохранять, потому что в те времена, честно признаться, преданные очень старались. Много было разного абьюза, много было насилия, эмоционального издевательств, но что преданные ставили перед собой не совсем корректные цели, то есть считалось, что если будет больше храма, если больше книг распространим, то Прабхупада обязательно приедет к нам, что нужно так вот действовать. И когда я не выходила на Санкиртану, я думал о божествах, это называется йога Санкиртана, я всегда думал о божествах, о связи с ними, о отношениях с ними. I try to avoid, desire for fame, power, followers. Я пытался избегать желания славы, желания власти, желания последователей, иметь последователей. And pray to Radharani and Krishna to help me develop my attachment to the holy name. И я также молюсь Радхарани и Кришне, чтобы они помогли мне развить мою привязанность к святому имени. I mean, there's sadhana bhakti, in the beginning, it's very regulated, but the second stage is where we want to go. It's called Raganuga Bhakti. То есть уровень садхана бхакти, он такой очень регулируемый преданное служение. И следующий шаг, который нужно сделать нам, это Рагануга Бхакти. Raganuga Bhakti is characterized by always desiring to please Krishna. И главная характеристика Рагануга Бхакти — это всегда это желание удовлетворить Кришну. That means the mind is always thinking of Krishna or how to please Krishna. Krishna says, think of me. Это то, когда наш ум постоянно думает о том, как же порадовать, удовлетворить Кришну. И Кришна говорит об этом в Гите: всегда думай обо мне. So in the mind, there's a screen and there's sound. It's an audio-video. Ну и ум состоит из аудио и видео, то есть там экран и звук. And Krishna says, fix your mind on me. Кришна говорит: всегда думай обо мне. So that's Raganuga Bhakti, which we're striving for. It's still sadhana, but we're more attached. There's a sense of feelings or affection towards Krishna.
И это все еще уровень садханы, но это уже Раганога Бхакти, когда мы постоянно думаем о том, как удовлетворить Кришну, и фокусируемся на вот этой идее, на вот этом желании удовлетворить его. So Srila Prabhupada wanted us to develop this love for Krishna. Срила Прабхупада хотел, чтобы мы развили любовь к Кришне. When we're out there chanting Hare Krishna and dancing, Когда мы на улице воспеваем Харе Кришна Киртан. и танцуем киртан, that's Krishna. He's reciprocating with us. это Кришна, он отвечает нам. That blissfulness is a kind of prema. Это блаженство, это своего рода прямо. It's Krishna and us. We're reciprocating with Krishna in His holy name. It's a kind of emotion. То есть это эмоции, в которые преданные и Кришна, они взаимодействуют. So we always want to keep that Sankirtan rasa going. И мы всегда хотим следовать этой Санкиртана расе. And that's how, you survive. Ну и это то, как можно выжить в сознании Кришны. The mind will tell us, maybe I should leave this movement, so many problems. И он может нам подкидывать идею, что, наверное, я уйду из этого движения, тут столько проблем, There's so much hypocrisy. столько лицемерия. In America, there was child abuse. В Америке много издевательств над детьми совершается. Abuse of women И даже над женщинами. and exploitation of devotees by leaders. И эксплуатация преданных лидерами. But we hold on to Prabhupada's feet, we hold on to Krishna and Prabhupada. Но мы держимся за стопы Прабхупады и Кришны. And then go back to Godhead. И таким образом вернемся домой обратно к Богу. Yeah, actually we run out of time, like 20 minutes. Okay, Over the time. sorry. Да, у нас время 20 минут назад еще стекло. Yeah, now we distribute some prasadam. Okay, Сейчас просадка. sorry. Thank you very much.